Hello student, welcome to today's chemistry lecture, amines. Now student, in last video lecture, we have to see the physical properties of amines in detail. Okay. Now in today's lecture, we are going to discuss the basicity of amines. Now student, you know the compound containing nitrogens are generally basic in nature because the nitrogen having atomic number 7, its electronic configuration 2 and 5. Nitrogen atomic number 7, its electronic configuration 2 and 5. So the nitrogen, it contains 5 electrons in its outermost shell. So it requires the 3 electrons to complete the octet. So these 2 electron are acts as a lone pair of electron, and this lone pair of electron of nitrogen shares the electron pair to the electron deficient species. हे नायट्रोजन काय करतात, ही लोन पेअर जे आहे ते इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पेसिस बरोबर शेअर करतात. सो अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड थेरी, nitrogen containing compounds are generally basic in nature. So let's see the example. Trimethyl amine react with electron deficient species. It gives Me3 N plus BF3 minus. Okay, in this way it shares the lone pair of electron to the electron deficient species. Now student, the basic strength of amines is expressed in terms of the quantitatively as Kb or pKb value. So let's see the equation. When the tertiary amine tertiary amine react with water molecule, it forms the equilibrium N plus H, accept the H plus ions from water molecule to form the conjugate acid. And for the stronger base, the equilibrium shifted towards the right hand side. So the equilibrium, so the stronger is the conjugate acid, so and smaller is the pKb value. So what is the pKb and Kb value? So the equilibrium constant K is equal to, or the rate constant is product to the product of reactant. Okay, अशा पद्धतीने असतं हे, divided by NH2O. Okay, so K into concentration of H2O is equal to N plus H concentration of OH minus ion divided by tertiary amine. So this K into concentration of water molecule is for the Kb, means basicity constant Kb, equilibrium constant for base. So pKb means, here pKb means pKb is equal to negative log to the base 10 of Kb. So smaller the pKb value, stronger is the amines. Okay, so let's see some examples of primary amines, secondary amine and the tertiary amines and their pKb value. If you see here some examples of the primary amines, and there are the some pKb values of the this value. This one is the secondary amines, and these are the some pKb values. These are some tertiary amines, these are the some pKb values. And what about ammonia? This one is the ammonia, and that is the value of pKb value. These are the aryl amines. From that pKb value, we can say that the pKb value of ammonia is greater than, कोणापेक्षा greater आहे ही? प्रायमरी पेक्षा, सेकंडरी पेक्षा आणि टर्शरी पेक्षा. Okay, so the values of primary, secondary and tertiary amines, we can say that the order of pKb value is ammonia is greater than primary amine is greater than secondary amine is greater than tertiary amine. ही व्हॅल्यू कशाच्या आहेत? पीकेबी व्हॅल्यू. आपण म्हटलं की ज्याच्या पीकेबी व्हॅल्यू जास्त असतील तो काय असणार आहे? वीक ऍसिड असणार आहे. म्हणजे अमोनियाची पीकेबी व्हॅल्यू जास्त आहे म्हणजे तो वीकर बेस. कमी असेल तर त्याची
स्ट्रॉंग असणार आहे. सो द बेसिक ऑर्डर स्ट्रेंथ ऑफ फॉर दिस ग्रुप इज the basic order or basic strength of ammonia is less than the primary amine. Primary amine is less basic than the secondary amine and secondary amine is greater than the tertiary amine. म्हणजे secondary amine हा tertiary amine पेक्षा जास्त basic in nature आहे. So as per the observed pKb values of the aliphatic amines, secondary amines are the strongest base. pKb व्हॅल्यू जर पाहिल्या आपण पाठीमागच्या चार्ट मधल्या तर आपल्याला सांगता येईल की सेकंडरी अमाइन हा काय आहे तर स्ट्रॉंगेस्ट बेस आहे. सो बेसिक स्ट्रेंथ इन्क्रीजेस ॲज वी मूव्ह फ्रॉम अमोनिया टू प्रायमरी अमाइन टू सेकंडरी अमाइन, फ्रॉम सेकंडरी अमाइन टू but basic strength decreases from secondary amine to tertiary amine. डिक्रीज कुठं होणार आहे सेकंडरी टू टर्शरी अमाइन डिक्रीज होत जाणार आहे. सो हे कशामुळे होतं तर ग्रेटर द स्टॅबिलायझेशन ऑफ द कॉन्जुगेट ऍसिड मोर ऑन राईट हँड साइड द इक्विलिब्रियम विल लाई अँड स्ट्रॉंगर विल बी बेस अँड स्मॉलर विल बी इट्स पीकेबी व्हॅल्यू. म्हणजे काय म्हटलं बघा, जेवढं जास्त स्टॅबिलायझेशन होईल तेवढं त्याचा जो कॉन्जुगेट ऍसिड असणार आहे तो मोर स्टेबल होईल. सो द इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड ऑन द राईट हँड साइड. Okay, so the stronger will be the acid and smaller will be the pKb value. pKb ची value काय होईल कमी होईल. So the basicity of amines is related to the structural effect. ही जी amine ची basicity आहे ही पुन्हा structural effect ची डिपेंड आहे. कारण आपण म्हटलं की RNH2, so it depends upon again R, so which influence stabilization of various species. Greater is the stabilization of the protonated amines, that is the conjugate acid, greater is the basicity of amines. त्याच्यामध्ये असणारा conjugate acid जेवढा मोर स्टेबल होईल तेवढी त्याची ऍसिडिटी काय असणार, बेसिसिटी काय असणार आहे जास्त असणार आहे. सो लेट्स सी द इन्फ्लुएन्स ऑफ प्लसाई इफेक्ट ऑन स्टॅबिलायझेशन ऑफ conjugate acid of aliphatic amines and ammonia. ओके, या ठिकाणी आपण त्याची बेसिक स्ट्रेंथ या ठिकाणी बघणार आहे. अमोनियम पासून सुरुवात करूया. अमोनियम आयन NH4 plus. Second one R, this one is the secondary, this one is the tertiary. Okay, in this case ammonium ion, and it attaches to the 4 hydrogen atoms. When the alkyl group attaches to the nitrogen atom, this conjugate acid or the plus electron positively charged nitrogen is stabilized by the alkyl groups. म्हणजे या ठिकाणी ह्याला एक अल्किल ग्रुप आहे की जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेल कोणाला नायट्रोजनला. याच्यामध्ये पाहिलं तर 2 अल्किल ग्रुप्स आहेत की जे इलेक्ट्रॉन डोनेट करून त्याला स्टेबल करतील. याच्यामध्ये 3 आहेत. So the tertiary amine is more stable than the secondary amine. Secondary is more stable than the primary. Primary is more stable than the ammonia. म्हणजे याच्यामध्ये सेकंडरी टर्शरी अमोनियम हा काय असेल तर मोर स्टेबल असेल कशापेक्षा सेकंडरी पेक्षा. सेकंडरी इज मोर स्टेबल primary stable ammonium ion. So we can say that the order of stabilization is ammonium is less than primary amine is less than secondary amine is less than the tertiary amine. मग ज्याचं स्टॅबिलायझेशन जास्त असतं, greater is the stabilization, stronger will be the base. So tertiary amine stabilization जास्त आहे. So the tertiary amine is more basic in nature according to plus effect of. So the expected order of basic strength, याच्यावरून आपल्याला basic strength काय सांगता येते. Ammonia is less than tertiary amine is greater than secondary amine is greater than primary is greater than ammonia. म्हणजे अल्किल ग्रुपचा इफेक्ट पाहता किंवा प्लस इफेक्ट पाहिला तर त्याच्यामध्ये आपल्याला टर्शरी अमोनिया ग्रेटर म्हणता येईल आणि अमोनिया लेस स्टेबल म्हणता येईल ऑर द लेस बेसिक इन नेचर. इन्फ्लुएन्स ऑफ सॉल्वेशन बाय वॉटर याचा इफेक्ट होतो याच्यावरती. काय होतं बघा, स्टॅबिलायझेशन ऑफ कॉन्जुगेट ऍसिड ऑफ एलिफॅटिक अमाइन्स अँड अमोनिया अशा पद्धतीने रिप्रेझेंट केलेत की अमोनियम मध्ये 4 हायड्रोजन आहेत. सो इट फॉर्म्स द 4 hydrogen bond with 4 water molecule. Primary amine contains 3 hydrogen atoms, so it forms the 3 water molecule or the hydrogen bonds with
3 water molecule. In case of the secondary amine, there is only 2 hydrogen atoms, so it forms the 2 hydrogen bond with water molecule, so solvation is less. In case of the tertiary ammonium ion, it gives the only 1 hydrogen, so it forms the only 1 hydrogen bond with water molecule. बरोबर, म्हणजे सॉल्वेशन कोणाचं जास्त होणार या ठिकाणी? अमोनियम आयनचं, त्याच्यानंतर प्रायमरी आयनचं, सेकंडरी आणि त्यानंतर टर्शरी आयनचं. म्हणजे याच्यावरून आपल्याला सांगता येईल बघा, as a result ammonium is the best stabilization by the solvation, while the stabilization by solvation is poor in tertiary ammonium. सॉल्वेशन कोणाचं जास्त होईल? अमोनियम आयनचं. कमी कोणाचं होईल? टर्शरी आयनचं. Okay, so from that two effects we can say the combined influence of plus I effect and the influence of solvation is like that. Stabilization if conjugate acid of aliphatic amines decide the observed basic strength and pKb value. These two influencing factors operate in opposite direction. म्हणजे जर प्लस आय इफेक्ट बघितला तर आपण अमोनिया टू टर्शरी अमोनियम आयन किंवा अमोनियम टू टर्शरी अमोनियम आयन ही स्टॅबिलिटी काय होते, बेसिसिटी वाढत जाते. सॉल्वेशन पाहिलं तर टर्शरी अमोनियम टू अमोनियम ही काय होत जाते, वाढत जाते. म्हणजे ह्या दोन्ही एकमेकांच्या अपोजिट आहेत. याच्यामध्ये आपल्याला सांगता येईल की सेकंडरी अमाइन हा सगळ्यामध्ये काय असतो तर स्ट्रॉंगर असतो. सो द नेट रिझल्ट इज दॅट ॲज वी मूव्ह फ्रॉम अमोनिया टू प्रायमरी अमाइन, ammonia to primary amine to secondary amine, the basic strength increases due to the better stabilization of the corresponding conjugate acids. अमोनिया टू प्रायमरी अमाइन टू सेकंडरी अमाइन हे काय होत जातं, वाढत जातं. बट द टर्शरी अमाइन इज वीकर बेस दॅन द सेकंडरी अमाइन. सेकंडरी अमाइन हा काय आहे तर वीकर बेस आहे, कारण आपण सॉल्वेशन मध्ये पाहिलं सॉल्वेशन इफेक्ट तो काय दाखवतो, व्हेरी पुअर दाखवतो. बिकॉज द स्टॅबिलायझेशन ऑफ कॉन्जुगेट ऍसिड ऑफ टर्शरी अमाइन बाय सॉल्वेशन इज व्हेरी पुअर. ओके, सो देन we discuss the aryl amines basicity. From the pKb values we can say that the aryl amines are weaker base than the aliphatic or amines or the ammonia. pKb व्हॅल्यू जास्त आहे त्याची, मग pKb व्हॅल्यू जास्त असली की तो काय असतो, weaker base असतो. So it is weaker than the primary amine and the ammonia. Strength of aryl amine is explained in accordance with the Lowry-Bronsted theory. So when primary amine react with water molecule equilibrium, it forms the anilium NH3 plus OH minus ion. This anilium does not stabilize by the resonance effect, but this aniline is stabilized by the resonance effect. So okay, so this one is about the basicity of aryl amines in details. Okay, so student, remaining part of this lecture will be discussed in next video lecture. Thank you.